take this honor and privilege bestowed on my mother's soul, like first and I edition. thank Almighty God and the Ghanaian. Gari has filed a complaint against Museveni at the International Criminal Court for crimes against humanity. He's been mun duba musa santa kamar kan da last week muka yi insha Allah mu duba dai kana zamu mu duka mu ci amfani cikin wannan discussions. Sunana Jama Muhammad Ibrahim inda zamu kawo muku al'amuran gari, zamu sassanta dai mu duba issues wanda za su taimaka mini dai sun yi ready insha Allah. Muna da Hudu Yusuf kenan administrator na Umma Work Fund zai muna karin bayani kan issues nan da na imani Kinziko kuma ya zo baya maybe yana samun wasu challenges kadan ya zo join mu insha Allah ba da bata lokaci ba. Yasa Hudu Yusuf shan ce sanda zuwa sannu kare second edition mu kenan. Last week da ya experience nan Kasan for me far day. It comes with some hitches here and there, but with time now, you master the game and then you get perfect and perfect over time. So Allah somewhere. Man tashi lafiya. Mun gode ma. Yau kuma zamu duba dai kasan over the week from Monday zuwa dai ko Sunday ma issues ya zo maganganu da yawa and discuss kagan the rate at which muke generate news the information nan ba is even sai afi mu duba mu cire the most important ones ko dai wanda ya samu currency dai mu duba mu discuss mu wanga. Yasa this week muna so mu duba dai mun san dai batun LGBTQ bruhaha na parliament minority na gwada kaman ya ake kiran shi chairman na parliamentary affairs ko constitutional legal and parliamentary affairs yana drag fit tanka yana delay processing da za ya pass bill na don ka duba tun 2021 29th June da aka kawo bill ga parliament almost 1 year kenan ba ya an pass wannan kuma chairman kuma yana gwada kamar shi mai yana aiki yana processes nan yasa kara blame shi. Yasa mun taka especially yana ba chairman of the committee nan kamar ya duba kare drag fit shi ayi a pass wannan bill saboda maganci da issue of LGBT batun gay da ake yi wannan issue kuma mun duba kan Musa Santa. Sannan kuma muka duba during the course of the week mun gan even on BBC Hausa ma batun beggars da suka zo aka koma da su daga Niger flight ya doke sa ba 562 aka koma da su. Mun gan wani newspaper headline kuma ce 1000 kuma an wuce da su Niger tankan partnership between the two countries na shi ma mun ce da step in the right direction. Yasa mun duba wannan kuma how we can maximize on that mu yamu maganci batun barabaran da muke gani kan hanyoyin mu. Sannan kuma mun duba kuma during the course of the week mun ga wai za shuka 20 million trees ita tuna guda 20 million wai za shuka last year an yi wani mun duba ya haka kare da wannan za zo a yi wanga kuma it's a good cause. Mun duba kuma how sustainable is it za ya maintain wanga good exercise aya afforestation nan da deforestation issues nan ayu a magance because it's about climate change da sauransu. Mun duba wannan kuma sannan kuma the most important one da shi ya samu more currency money shine Tobi Afede waya koma da excretion shi ya ba government. Yasa wannan kuma ya zama issue back and forth. Polado Motri ya zo ya yi magana shi ma ya respond ya zama back and forth. Yanzu ya bari an lose focus kan batun excretion na council of state members na yasa ya zama zai zo zama kaman personalized issues ba mu son ya je wannan. Muna son mu duba issue na the issue of council of state members suna karban excretion shi ma ya komo da nashi why should living be news kaman ya komo da kudin shi ya zama wani bruhaha. Yasa mun duba wannan kuma insha Allah. Yasa these are the 4 issues da za mu duba yau insha Allah. Brother Hudu Yusuf ya duba mu da karin bayani kan mu duba mu duka mu ci amfanin cikin topics nan da mu yi wasu karatu kuma. Yasa Yusuf once again kuma shan ce barkanka ko barkanmu kuma sanda zuwa. Kamar ka da na fadi mun duba recent last week kenan minority ko mun taka ma zan ce shi ya lead wannan yake ba
chairman na parliamentary legal and parliamentary affairs na ko dai zance committee on constitutional legal and parliamentary affairs honorable Kwame Enyimeduenchi shine MP for Asante Akim Central shine wannan chairman na wanda ke bin bayan shi ne John Kuma shine vice chairman shi MP for mba shi yancin nan John Kuma kenan yasa mun takawai ya duba ya pass wannan bill na don suna delay. It's almost 1 year kenan. Last year June aka fara 29 June ma ne aka present wannan bill to parliament. Shi hali yau muna cikin June kuma 2022 1 year kenan almost ba still ba su make wani headway da ko wani progress, massive progress in da za su ya kagan batun the whole process, parliamentary processing batun bill na halwan zo ana zo ana ba chairman nan ma wani kamar ya duba mbe yi ya ba wani a step aside ba wani nam. To na farko dai muna isar da gaisuwa zuwa ga masu duban bai na TV kuma muna kara masu aikin ga addu'a Allah ya saka ma kowa kuma mai gidan naku Allah ya kiyaye shi. Muna fata baina ya tashi zai zama something national to international level da kowa zai zama kaman yana duban bai na TV. Don abin zongo na mu duka ne, we have the obligation to promote bai na TV as much as we can. Allah ya sa mun dace. Batun LGBT dai ina gan from day one da abin ya soma iskan shi ya fara bugowa duniya duka aka fara na maganganu. Ina tunawa lokacin former president marigaye Atamils shi ya make bold statement kaman ba lokacin shi za a pass wani abu to legalize wayannan ababai waɗannan kazantar nan. Lokacin Akufo-Addo kuma yana opposition shi Al Jazeera suka interview shi to shi bai zo clear, he wasn't categorical with his position amma he was a bit sarcastic about his response. Shi ce kaman inda zamani ya kai jama'a an yadda kaman a passing shi LGBT will become part of our society as something that will be legalized. It's a matter of time. To kaga irin wadanga shawara ko discussion yana bari mutum ka zama baya sai kana doubt the real commitment and the genuine commitment in leadership mu to actually ban it or prevent it from being legalized. So you ask yourself, which people are behind it? Are there some unseen hands that we don't see who are manipulating affairs? Look at the speed with which that can pass e-levinga. Inda mu duka mun yadda kama wanga Allah ya haramta. And we are the most religious countries among Ghana is one of the most religious countries. Mba mutumin da ya yadda da Christianity ba musulmi ne. Koko atama masu bautan tururuka su duka turayensu da sauransu sun haramta wannan ababai. Gari da maganan shi ya taso malumma an yi magana, pastoti an fito an yi magana. Kowai haramun ne ba mu son irin wadanga ba a lamari cikin zongo. So she ka tambi kanka me ke hana mu pass simple legislation mu ba ni shi kawai magana ya kare. For 1 year an lay abu gaban parliament ana yin kaman ba yin an yi kaman. So sometimes in ka zama baya kana kaman kaman ana pushing mu ne to legalize abin. Wani kuma ya argue ka san processes ne. No, but what about the processes are? Processes kana mai kai wurin. But dai ko da an yi referendum ma ka san the numbers that will vote against it. Bari read maka abinda mun taka ya fadi da she mu duba ya guide mu. Where we will continue to serve notice to the government to whip members of the majority side, especially the chairman of the committee. He will either have to carry the committee to do his job or he will have to leave it for someone who is competent to do the job. Honorable Kwame Enyimedu Enchi will be compelled to do the job or step aside. That's abin da ya challenging kenan. Amma Kwame nan kuma yayi magana amma kai bar mu duba wanga dai sannan. Kada san maganganun da ya yawa ba su suke wurin, su suka san processes nan.
ko da akwai long process 1 year dai shekara guda dai 29 June aka le ko 1 year dai whatever all the issues are they have taken memoranda from people kowa ya kawo na maluma concern group NGOs so civil society kowa ya kawo memorandum stating their position so ba wani shakka kamar the whole nation is against anything of that sort. So what you have to do is just fast track the processes and get the bill passed into law ya kare. So all these delays in ake fadiwa abin ya jima kaza kaza shekata mega cikin me ake so ayi ne abin ke delay the first speed da aka pass da shi 11 ga kasan duka ba guda bane even though duka ba guda bane ba wanga abu ya fara ba yau ba wani tax ne ya taimaka amma wanga do yana da wanga amma ba ce bai kawo wani kankona amma the other side of it is that masu kudin turawan da suke wajen da suke finance some of our activities da suma they try to pin it to some of the agreements da suke sign da mu kama okay in abu haka kuke so in ba ku ya ka ba mu ba ku da sauransu kana san shine santa nan kama yake delay politicians nan mun zo mu duba bari su take wannan decision ba ga magana bane chairman nan kuma ya fadi wai as far as the constitution is concerned when you introduce a bill and it is referred to the committee no wanga muntaka kenan meanwhile the chairman of the committee working on Kwame Ejimedu has explained why work on the bill has delayed. Kana jinko I would want to draw the house's attention that there are several bills before the committee. We had one in-camera meeting last week and we have invited sponsors for this bill for these meetings. Honorable Bezra was at those meetings, so it was surprising that the same person who was aware of what the committee is doing would say that the committee is doing nothing about the bill. I want to set the record straight that the committee is on course so far as the bills are concerned. It's a Shima side of his issue. Everything is on course. Ya bashi mamaki ma wasu da shi da suke cikin committee members su ma sun fito suna pretend kamar they don't see what is going on. Whatever it is, there's some level of foot dragging in the whole exercise. So what we will say, I've been a Buddha damu for the day, so you go carry. I've been a mudu kamon agree, mudu kamon dache, kamon kazantani, the whole country. It's a hiko carry whatever the processes are. So bari I've been a yisa kadam. Because the more the kike jima one now. Feed into some specific speculation. Maybe babang Gari koko babamu akufari akarboni kudini wanga yai kaza. And it opens up all this Western country kama US, UK especially suka kama they tie this anti wanga LGBT activism the sauran so ayu kansunan to loans in the suke bamu ko aid in the suke bamu na. Esa bagan ana drag feet hakan ga ya feed into kama maybe one pressure nike come from musan da yake kiran shi Joe Biden yazo one of his key things in da ya kuma karfafa shi ne batun genga da yazo changes in da yi batun genga ne kasan da Trump ke kai bai ba su wannan chance ba yan gen da shi is anti LGBT amma da Democrats suka zo ga su they are pro LGBT da sauransu ne maga wanga maybe yana put government in an uncomfortable situation da ke kawo wanga irin wannan delay da kaga who pays the piper determines what happens. Mostly muna zuwa wurin su for loans and the rest of it. So inde su abin su suke so kenan kuma wurin kake zuwa kake bara ai me baka kudi abinci shi zai ce maka to yi abcd ko yi kaza before baka kudi ko ko baka abinci so mun san da akwai pressure kansu amma saboda muna zuwa wurin for loans da wasu taimako da sauransu nan doesn't prevent us from doing the right thing. Everybody agrees that what is right to be done is what we expect them to be doing. Can understand, irrespective of kama muna depend council for loan or whatever. They should be straightforward with the issues. Nde kan wangade. As to forget. Can understand, but nde muna kullu muna fit drag akwai pressure. Lokacin da Uhuru yayi wannan magana ciki kamar Obama ya je wuri kenan they were talking about all these things kamar su duba ce inda su suke nan batun cin gaban rayuwar su da ba su America su yi wannan Kenya kenan Kenya
So soon which level na yanzu soon develop soon carry so they can be talking about gay and all that. But so yanzu aka su batun food and butter issues. You know, bread and butter issues here da mu yan gari ba batun gay ko abin gaba. So it's a non-issue. So su ba su doke shi wani abu. Ka when you have leaders who make definite straight to the point position on such matters. Ka understand yana su da kansu su saka wa nan ga dai sai no go area. Amma wani aka tambaye shi as a leader yana kamar yana dodge abin nan yaga no nga ka pushin shi yayi kaga su so the pressure mba ka last year haka no ko last 2 years man ko 3 years ago man batun sexuality whatever education ngande ya taso nga za introduce a fara gwada ma yara batun I mean where from all this ama anytime aka change government so kama no this guy is pro or is weak and susceptible to manipulation just fara suna zuwa because uno ke ba mu kudi kana sana. So the bottom line is that we know the forces behind these things are very huge. Mbaka ba wa yesan shi aja mount wannan billboard daga hanyar motorway ko yeah wannan kuma na so mu duba kana sana. It's one of the subtle ways in the so that because when you drag your feet koko ba kai different about your position ba she yana ba mutane wasu hanya su yi wasu ababai. And it feeds into speculation. Government is always making it clear, come on, to support. No, it's one thing. It's one thing saying it, and it's another thing acting what you say. But for the one, however, I today I mean, for corner for the one, about the actions on the ground can feed into some contrary opinion to what they say. But when I tell you say board here for the camera, ba nangaba. Pak sha kai komi a fastra komi. Nigeria sun ina su Uganda su ina su garuka dewa de akwai law specifically for so mu make delay do ka sha wani sanyi jiki no she bari ana doubt ka whether fadiwa kamar babu yaddan nan gaskiya cikin zuciyanka ba yaddan ko dai ana dai fadi ma jama'a dai a kwantar da hankali amma cikin daki or in camera certain things are happening. Otherwise, they should just subject it to a referendum, a vote. Aka vote chicken and it becomes automatic. Basun chicken. No soon kajira su. Turawana su suka kinkibo ngaba ba ngaduka. Mbakaba sometimes you get emotional about some of these things, but abin Allah ya haramta. And even before our culture, everything, that man the ba addini ma nangama. Those days man the addini ma be shigo nangama. An haramta shi bautan turu na duka da ake yi duka an haramta shi. So what stops us from being ourselves and saying that look, this is a no. Amma ana yin nan an kaman ba yi billboard din she last na jin kaman yana min ba su san da zama ba according per reports it caught them off guard aka gani wanga wasu kuma we the district assembly then they should take the blame assembly had did not come about the permit. I hear some pulling shit down. There it has been pulled down. But how did it come? Haleke wana babam ake kiran shi billboard yazo ba ya gana their blind side ba. But magana da nake maka kenan. Domin yi sanyi the actions on them. So ina mu mutane gaba muka push su ya da ko kana san so ana nan te ana so a test post a duba kaman kana zai a JAHMA to wani abu aka push da gaba no mutane so sun yi what. So aka yi shiru te sha spring up wani abu kuma. Sha duba de inda ya fly. Aka nan te aka kaman an zo an yi shiru then that it has become part of our society. Then they will come in with their full having a force to establish their offices and even advertise and all this. Can't understand that. So we should be clear what we want to do. As for the clarity of what we want, when I'm going for the backing. Awankaji Kwame Nyume do MP na yana gwada kaman there are also other bills maybe equally important in the one number mujagada wo da shi ba. It's a process. But this one is more sensitive. Abin na bashi mamaki ma waɗanda shi da suke cikin meetings na committee meeting na su no kuma ke fito waje su zo suna. No, but this is more. But they know what is going on. Those bills, he should mention those bills. But this is more sensitive. When you touch this, you touch the heart of the entire nation. Yeah. So give a little priority to one bill. This is a streamline one bill in. So I go through what changes that. But what the point I'm making is that wanga bill nga zuki yanko wakena.
So why not attach some level of priority and agency to it? Check about one special being Aishi Uchi. I'm going to do verification of what the West will say. Government is being careful with you have to be careful, but the point is that you are if you are government, we put you there, and the entire nation says that this is a no. Just do what the people want. But about West, mismanage affairs. As again, why should we be going there always? You know, look at my eyes. Going to bash me at level. There's about the market so about a local. Already, Muna champion Ghana beyond aid. The Sauron. You know, President Yabar Batunshi. Come on, Magana, come on, one hour, but Rest time it's been a long time the Neji. Kasan 11 Gaduka. The things should be within. I generate kudi our karaje. No, mismanagement. As you can Alabama, but Samu cotton shiba. But with prudent leadership and prudent management of natural resources, they are okay. But our 30 million population with all these resources are Alabama. Some George they are push wanga. Always my neighbors who I kick about they won't cooperate. Yeah, we go on the deal in the So if persuasion has failed, then maybe some of these avenues should be used. And do you think they can do that? Well, they can do it if indeed they mean it. They can do it. I suspect minority na wasu su basu sir Kaduba wana suke champion warannan na basu da Sam George muke AK4 front mun taka kuma dai mun gani kamar wasu kuma Absuhini kuma yana cikin mutane 7 ko 8 nan da suka wannan building nan wasu nan su 7 members of parliament presented. Who presented Sam George, Emmanuel Bezra, MP who was the Lajua Sowa, Pando, John Intim Fojo Munsenshi MPP, Deputy Minister of Education, MP Kuma Asin Saf, Alasan Saibu, Suhini Kena, MP Tamalin of Helena Juan Tosu, MP Krachi West, Ritana Odole Sowa, MP Lada Dekotopon, Roxin Nelson, Defamapo, Saf Dai Kena, Suni Mutaninga Nasuka Kai. Even though I feel that MPs kuma su basu su taya musu su yi su push wanga bai kare zama fadam shi ke bar mutane ke zato ko suke doubt genuineness and effort ne suke yi can't understand that. If for nothing at all, from our behavior people can read a lot of meaning into what we really mean about the whole LGBT bill. Kada sana for the one she da bando ba mu yada ama make hana su so push for bill na azo a pass ya bi carry so wanga ke baka indication kaman the forces behind it are mighty powers. She need to say like government is caught between a rock and a hard place. Back 1 year is a long time. It's a reasonable amount of time to be able to deal with whatever the issues. Mama she argument was kumani bill in can the years on it needs a lot of changing, fine tuning the abubu. Whatever fine tuning that needs to be done. Views in general public kuma bandan ko sun kai wannan stage ba. Zaya sort views in general public so much to make input memorandum the Sauron. It's only few people who are support the guys in the academy, so Dr. Yasunashi Herita, su Mutani Legon, lecturers and then su Kojampa, Dr. Lawyer Ampako, Ampao. Can't understand. Suzuki argue for it and talking about human rights and all these things, but we should always ensure that much as we are talking about human rights, there's always a limit. There's always a limit to which you can go. Our lawyers will always come. Right factor, no. Lawyers will always come and be, projecting or speaking about human rights and all this and right to freedom of association and all. I'm gonna ask maybe Committee of Nations, Human Rights Watch. Maybe soon I do how we treat them and stuff like that. No, but you talk about sovereignty of nations. Sovereignty of nations. If you are a sovereign nation, you decide what you want in your country. But what is the one who even to the detriment of some
No, not to the. When you sign this into law, what damage are you causing? Or couldn't bamba. I mean, when you sign this into law, what happens in America? Long even when they advocate my eke musu magana eke wangashima lawyer kama shinam. Wow. When there's a champion course, go back give I'm talking about promote and illegality. According to law. So fine, we all belong to a global international community. But individuals per international laws have their sovereignty as a nation. So nobody sits in Washington or New York to determine what should happen in Ghana, or which law or which bill should be passed or which bill shouldn't be passed in the Parliament of Ghana. Commander Bami here for the Bami was straightforward. Bami Kwanagashima he was very straightforward with them that no, but of course the systems should be allowed to due process. Even in the absence of the chairman Mbashi, Akwe John Kuma vice Shaya take interfere yini ake kiran shi deputy chairman na John Kuma da muka sani ya take over from ni bayana kaman fine akwai a lot of bills akwai pressure comes to the sorrows. If you really think that is a matter of urgent nature, it's a very sensitive issue, deal with it and deal with it decisively and close the chapter and move on. Before the end of the year, I'm hoping before the end of the year, so go through all the necessary. Latest by end of the year, they have actually to pass. Especially as the pressure case from minority quarters. I hope one pressure. She wanga chief whip. So you can't use 19 to tie it and say that never kuyada ayi wanga la lata chicken garukuba. Biden de I clear come on she he's for one now. Be boy ba. Kawari hili mutana kama ni keso. Mutu mande de keso ama muke jin soro ma. Shi Donald Trump ma. Duba shi ma o. Donald Trump is obi ya wanga. She be yeah openly he was always against them. Yes sir. Final words in kede kan. So final words the government you duba. So for the suma mutani gaskiya. In there they are for it, they should state it. Kuma they are against it. Ababa nefi su yi through parliament, executive is whatever. Su yi dai abin yazo ya zama law, mu kare da magana an saka ma illegal wanda ya fito zai campaign for it wana kama shi, let the law take its course. Amma kaman yi kaman ba yin kaman wani excuses dai wannan. 1 year there is. Iya jima kaga me ya inja nawo me yana ma ani ma yana na. Na yi kaman kana yi kaman ba ka yi. Karshe bayan muna cikin muna karshe an zo a bari. So the bottom line is they should be honest with the people. Because over time it looks like they are saying that they say what they think everybody will agree with them. But when it comes to actual action to be taken to really lead the processes to finalize the issue by passing the whole thing into a bill or rejecting it or whatever in parliament. So yishe mugane abin da muke ciki. Amma wanga yara ngade Munduba another issue. Munduba recently, Kokaduba Ghanaian Times some 2 days ago. No, they wangama mungan online where beggars repatriated to Niger. About 562 Nigerians. Initially, Naganame Nigerians. Now, when I kumagan spelling the E and the A and Senegal Niger, Colombian Niger, can uncle Modasu, Nyamai Kenan, Niamey capital in Nankena, and Flonus work. One Najin, this is a partnership between government of Ghana and the government of Niger. Yeah, Niger Namasuska Kao jet a private commercial flight in the Ucheda Mutaning Wanga. Wanga is so refreshing, but at the same time, Kuma, it sends a question, come on, is this a 9-day wonder? Don't I fire exercise like a very good Munga how beggars as it were from other West African neighboring countries, Suka Toki the street, they've virtually literally taken over the streets of Accra, Kumasi, other regions from neighboring countries. Shenzumuka Wanga refreshing news. Amasoro Nani, how sustainable is this exercise?
but munche there is a step in the right direction there. How sustainable it is. Ya kagan this whole repatriation exercise in that. Don't naga makan BBC House. Wurin na fara gan the pictures in that suka je suka land daga Nyamai da sauransu ya kyau. What is the way forward for this kind of phenomenon? They na begging na kuma how to repatriate the mutane. Ina ganin asalin shi mu ce out of poverty yake war mutum ya bar garin shi da shi garin wani neman greener pastures ba ka wanda inda kake kana samu abinci kana da aikinka. I don't think in January obi mansu wani a doki bagin shi da shi garin wani. So it's a phenomenon across West Africa because of the endemic nature of poverty among those the people in those countries, particularly Niger. Kasen, there's been a lot of instability. Sakani Niger, the Somali, Ngaduka there, even Burkina for the past couple of years. Coup here, coup there. So Kagani, anytime there's a coup, it truncates government policies and programs. Kuma iriwa nam programs, policy interventions in them. Sooner the one abinga the muki crunch time lag and implement. It takes time to give output or yield results. I want to know shazo are you cool? She come the mobile can sana. So when they do ba she from that point now. I mean they trigger one now by in poverty 1 2 unemployment can sana. And then the other final lap that I will talk about is the porous nature of our borders. Go on Munzo can understand that. So largely the begging phenomenon is in the right direction. But sukazo nanga kuma meshi ba nanga iftoba kuma suma na blame to a larger extent. Kaga mutun na bara karuwa shi lafiyan shi kalau bai da wani problem IB ko wani ciwo amma shi bari mu doki quick break ga mu komo mu duba mu jama'a halwa yau da muna kan al'amuran gari za mu take wani quick break mun dawo mu continue on da batun issue da beggars da aka repatriate su zuwa Nyamai ku kasance da mu mun dawo ba da jimawa ba na Ribiba, see, Yako Costa Rica, Ewa America, where your FIFA Under-20 Women's World Cup, Yako Ghana versus USA, Holland versus Japan, Egba Feg Bay, Ghana Fway, Upesa Ukobie, sorry, foul passport, Kwaji police certificate, Nako PMO African origin as ye, Chia 5,000 Ghana cedis pet, Nonye Visa Mount, Waye packages strong kwa, Bibia Shemubi, Akwanya Ida, what free sabre, you could see 15th July. Can who can register CA in a one catchy African origin travel and sports tourism. Track record near tight. A clean. Kai South Africa 2010, London 2012 Olympic Games, and a nanu year so Commonwealth Games are Airbus or Birmingham and one London a Bruchimem. And Nipanya Kumana Waji Visa, Diama Wom. And Tina African origin Kwan what did to me na manu say. One funny padded one me PM Costa Rica, Ewa America. She African origin were North Ridge. Only Switzerland Embassy opposite. Fred 0544 347 001 0544 347 002 and 0544 322 112. Yeah, Costa Rica or America. African origin. Or do you bet too far? Ribiba, see, Yako Costa Rica, Ewa America, where your FIFA Under-20 Women's World Cup, Yako Ghana versus USA, Holland versus Japan, Egba Feg Bay, Ghana Fway, Upesa Ukobie, sorry, foul passport, Kwaji police certificate, Nako PMO African origin as ye, Chia 5,000 Ghana cedis pet,
no onye visa maw wa ye package stronko a bibia shemu bi akwanya ida ho free sabre di ko 15 July ka ho ko register se CA na wan kachi African origin travel and sports tourism track record ni ye tight ye clean kai South Africa 2010 London 2012 Olympic Games and nanu here so Commonwealth Games are Airbus wo Birmingham e won London abrochimem enipa nye kuma na waje visa diama wom entina African origin ko an wodi tumi na manu se one funny padded one PM Costa Rica, America. African origin were North Ridge. Only Switzerland Embassy opposite. Fred 0544 347 001 0544 347 002 and 0544 322 112. Yeah, Costa Rica or America. African origin. Or do you bet too far? To jama'a mun gode kwarai da kuka kasance da mu halwa yau da muna kan al'amuran gari kan Baina TV a nan Binab House Accra Ghana. Kamar kan da muka sani shi muna kan wani topic to mun sani da 2 guests muke da shi insha Allah guda kuma Allah ya bar ya komo ya dawo da ya zo ya tai da mu lafiya. Kin ji ko she mu ce sanda zuwa. Na san dai wani abu ya dilin ka ba mu go into wannan amma briefly dai kamin bari who do you continue with submissions mun yi batun LGBTQ batun parliament and the processing ke delay na so ka taba kan kadan she mu move on to the now sanda zuwa kuma ne na kin zuko social commentator ni kuma educationist ne yasa ya muna karin bayani kan shi. Okay, now go to Korea so say Muhammad Jama with this wonderful program in the Akakao good and very mutani day was enough for him to have been the ke go on chicken Gari especially during the weekdays in Nkowaya Izafi but LGBT nga well nagan kamang parliament it's way overdue nagan da ya fi da wanga it's almost 1 year kenan yes. June 29 aka kai parliament exactly nagan it's way overdue da parliament ya fi da su tashi su yi aikin sun da ya kamaci su yi sosai kan bailin nan it shouldn't take you know the minority chief whip to make those statements kaman wannan the chairman of the committee nan tashi yayi aikin shi sosai ina ga abin da if he want to yi kenan isa I think it's the step in the right direction. Kuma, yeah, very account finality to the whole issue because as at now, as it is, Yanzu, but whether community, the Ghanaian community, accept LGBT Q++, the Kaikaishi chicken community, Mokoba acceptable. Kuma, irrespective of our culture. Backgrounds and the cultural setting of the country now, it is ideal among the state should also come out with a legal backing, whether in support or against what culture is talking about. And nagan wannan nan ya kawo muna kowa ya understand the level da yake loss nan yana deal da abin nan. So nagan it's way overdue, it's long overdue, and yadda ake zuwa da shin nan naga ya fi tashi I saw okay. Because then you can confidence within the space of Ghana, yes, and even beyond, because even the external donors, external countries and foreign countries and suma suna duba abubuwan da zai fito nan ga wasu kuma suna neman su koyo mu yasa inde mun tashi kamar muna aikin shi yafi mu aikin shi sosai. Okay, nagode kwarai, bari mu je kan sai kana submission ka kan batun beggars da aka repatriating su zuwa Nigeria about 562 mun kuma ji cikin newspaper kamar Ghanaian Times shi ma bai 1000 aka kai between government of Niger and government of Ghana wannan partnership nan. So shi na farewa kamar ba causes of wannan ka mutane na bai instability garin nan da lack of development da sauransu ba repatriation nan ba an koma da su ya wurin yake abin da ya bar suka zo Ghana nan an fix wannan problem. Amma gasa ambassador nan da yayi magana ya ce an ka kai su na ba za a bar su kawai
I hope there are social intervention there aka agenda zai ya occupy kansu da wannan ababai ba gaban dai ka dai repatriate su kawai akwai poverty there's instability ba they will still come back ka understand kuma su kuma nan suna da wani mindset kaman baran nan it's like ba understand ba ya mutu zai tace ce shi dai aikin bara ya zama na genuinely shi bai da wani problem ko an ba su wannan employable skills na matan kan ba su aikin na ma ba su koya ba su koya because some of them the mature guys nan akwai wani incident da ya faru daga Madina masallaci gaban masallacin nan wani yana bara wuri yana zama wuri shi ya ce wai za shi gida ya zo shi ya ce jama kamar yadda zo ka zama wuri je yanzu wanda zo wuri na kenan da kaje da naje na zo sai na ce ka tashi wurin sai kaje ba ka tashi ba wurin da wurin akwai market suna samu ana musu fi zama sai ka musu kuwa suna fada kuma ka ga su able bodied men kai magana zai ce to Allah ya ce ba da sadakan nan ne ba masu karbar sadaka su wa ku da ku ba sadaka argument is kenan but it puts Islam in a bad light kaman it's an eyesore ka understand sha ta gaban masallacin nan masallaci yanzu Madina haka ba gado a wurin gaban Baptist nan duka zuwa ta other side suna wurin it ba san why man da zai ba ka understand so su duwa su jara gida inda gida na da kamar yadda na yi magana earlier wani bai dokan bagin shi kamar da zai fita waje so they should fix the issues in their countries and then make sure that in suka koma da su they give them some employables equip them with some employables su yi su fara wani abu kansu kuma su ma su share wannan mentality kamar aikin bara zamu yi kana sana they should really go in and find some economic opportunities and begin to do something to help themselves but they're willing to be helped. That's the issue. The kaman kan ka fadin no me shina da mindset kan baranga mu generations ne no kuma ne ke kaga ya continue yaro kankani class 4 3 years 4 years ka suna kama lore park traffic ya kama no me shi ya approach loren ka they pose security issues because me shi ba ya approach ba ka ne rika ba ka sai suna yawo it me shi ya dauda kana sana esa they should have the one they should change their mindset wanda shi maybe wani Allah ya jarabta shi da wani ciwo maybe kafan shi ko hannun shi ko ido shi bai wani aiki fine wannan nan it becomes social responsibility on the part of the government where social protection comes in to put in measure to support these people amma wanda shi ke da karfi kuma yaran ma ni ke bani musamman su ne problem nan kana da me shi ya saura wurin te bai samu je school ya tashi umman nan ta yi bara aka duba ta ita kuma ta tashi tana bara so the vicious cycle abin da bature ke kirawa vicious cycle kaga yana continue shi bai tashi ta haifu ko ya haifu yaro kuma yayi bara wanga kuma ya tashi so the chain continues like that so it is a step in the right direction but the Nigerian government should sit down and plan proper programs for them so that in na koma da su gida akwai abin da su yi da gida kuma we are pleading with them to do the right things to forestall this recurrent of coup d'etat yau an yi coup gobe an yi coup bai da wani amfani yana drop back nan da shi ya za ya magance shi don soja ya tashi yau ya ce zai coup no the economic conditions hardships the economic conditions the corruption ke fuel motivate mutane su yi kowa in ba ka ba inda kowa there are things that everything is happening and people are okay and kowa na jin dadin gari me yasa soja zai tashi kamar za shi yi ku kuma Niger is a well resource su ba zuwa you don't know da sauransu su ne ai Allah ya ba su West Africa muna da resources it's all mismanagement ka na sana amma if gari na nan kowa na akwai aiki matasa kowa ya tashi asa cikin abin da ke I don't think the environment will be right for a coup d'etat ka na sana so they should sit up and plan for their affairs. Government of Niger suka tashi suka don ba gana kare su naji suka yi wannan su Senegal capital su Dakar shi ma sun je sun kwashe mutane sun gan kamar maybe yana ba garin su wani bakin jini ko wani tani shi mejin garin yasa ya wanga to jama'a halwa yau da muna kan al'amuran gari muna da WhatsApp message mu kuma ku send messages ku kawo mu karanta wanda zai enrich discussion na wani contribution ne questions ne ko suggestion ne duka mu read muku she mu duka mu yi karatu cikin da zai enrich discussion kin ziko
Haji de batu repatriation to Niger, but a step in the right direction. My question then is this sustainable? As I sustain one guy's size, I read street of beggars, the sorrows, the Mukagasuna have to neighboring countries now. Okay, so I think initiative in it's a very good one. I was part of those who compiled the names of the people who were supposed to be repatriated back to Niger. Wow, congratulations. Yes, thank you. My office was part of it. Very important news. Yes. So it started last year actually. And so I think the Zongo chiefs were part of this whole process, and you know, they were supposed to have brought most of the names. Kunagambajanga is just the first of it, so there are other batches that will go. Yes, that will go on. But first of all, in the mo decouple the issue of religion from the begging system. Kagani, yes, because I don't see where Islam supports this kind of begging. Because under normal circumstances, this kind of begging was not what Islam was talking about. And the zakat we give to this kind of people, especially based on how they pose themselves to be, is not the kind of zakat or alms that Islam has actually prescribed for us. And so we shouldn't be looking at it from the religious perspective and feel like if they are mbabasu, abin da za ba su ba, you know, wa ya za su yasu samu abinci su ci. Kuma mu bari yin shi look kaman in su ma ba su zo sun neme taimako kan titi ba, ya za mu yi mu ma muna ba da fi sabilillahi. Yeah, even aka ce yan fi sabilillahi ma ai yan gana ma muna da yawa. Wasu ke ci ban yanka ba abin da sa wasu ke ce don wani da bai zama musulmi yana duban su shi bai san maybe mai shafto Nigeria ko Niger ko yana gan su dai musulmai ne kawai ya yana gan su ma ganiyan su ka gani yana gan shi ne wanda ya sani kai ga kamar mutanen ga bayan Ghana bane amma su suna duban su da kamar Islamic eye kamar da ya Muslims suke bari exactly kuma gaskiya kuma da yawa su kana gan kamar sallama sosai ba su yin ba da za su su ce ni malami ne ka ba ka gane and that is a different conversation for a different day altogether. But the fact of the matter is day da za duba ba arms ma ai da yan Ghana kuma na nan wani yan bara cikin Ghana na nan isa da su ma da su yafi su tashi suna neman yadda za su yi su ma suna karban bara kan hanyar city, but that is not the case. But taking them out of the country is a very good step in the right direction. But then yanda ina gan authorities za su yi, especially Zongo communities, because cikin Zongo communities da yawa zaka gan su, yes, kuma maybe in ka je ta ya suna shi shashi da spinal junction ka gan su kuma suna wurin nan suna ta tambayan kudi waransu ma gana gan kaman they are not only people from Niger, yes, so it's something that really is of a great interest even to national security, because yara kanana yanzu ana training su yanda za su yi ta karban kudi as little as kagan wani kaman 6, 7, 8, 9 years an bari su kan hanyar city suna tambayan kudi. Ni dai gaskiya na gan su hanya ban ba su komi, yes, ban ba su komi, and ina gan kaman Adamu kake ba su ne da mo kake ba su yana encourage su suna continue. Yes, so if that business is made poor, they send the money, they remit the money to their exactly. Yeah, some people this is like a business on its own. This ya kaman wani venture ni le waransu suna gina gida ma out of it. Wasu suna cewa kuma Ghana suna ba da feasibility. You understand? And na fira da cikin su dewa wani na fadi mini kaman contract money. Akwai wani da shi ake nanga in wani na can ina so izo cikin Ghana ina wannan Niger ina so izo Ghana izo yi bara yi shi ya finance zuwa mai shi ya zo wurin shi ya ba shi wurin kwana hanyar city. Wasu ana ba su time ka kawo sales haka. Yes, kamar yaran nan da yes, isa aka kawo ka nan, that means you have to work and pay for cost da aka yanke wa kanka. Final words in seconds kan issue ga shi. So gaskiya dai I think it's something that that the government of Ghana should really be extremely serious about, because in the national security threat, it poses a national security threat, because yaran Ghana suke grown na in aikin da suke karban later on na kudin da suke beg for on the street ya musu kankani,
and so they need to find other means of making money. So they want to kagani, then they actually get into pickpocketing, into robbery, and then kagan kamang mishiya wani you know, a criminal in the buyer control. It's a abinga da kafara na yayi kuma iya sustain ya fito ga mu young community people in the muke cikin community. Government be ya no, it's a muza mo bank government kwazo kagani because zongo mun yada kaman we are like a family. It's a haka zo za daga wanga maybe an ce wanga mai barani amma ya zama da mu kaman 2-3 years amma da ba ruwan shi yana kokari sa bari no in dai bai da necessary kaman ya zo nan ga bai da necessary documentation saboda Allah a bari mu duka mu zo support and move so out maybe wannan na ya pose wani threat sun san kaman in ka zo an kuma koma da ka isa wanda ya zama da business man ya san kaman ya yi bashi isa sun nemi other means of sustenance. Yes. Wrap up. Now we just pray and hope that at the end of the day continue kuma suka je Allah ya sa da government ya yi wasu shirye-shirye ne zai samu ya sa su wasu cikin wasu harkokin da coming back will not be something that they will wish to come back again. Inshallah. Bari mu je kan jiya mun ji kaman da shuka 20 million trees across the nationwide kenan president ke champion wannan shi da minister Samuel Abujinapo asan sector minister nan kenan last year mun ji an shuka kamar 7 million kenan ko ba mu san dai according to minister da interview da na gan aka grant yake ce wai according to shi information da ya samu about 80% of those 7 million da aka shuka na they have survived tankan they are growing kenan a shi jiya kuma Friday an wannan Green Ghana Day nan da za a yi 20 million trees nan. Is this so ambitious? Ko dai wani abu ne da kagan kaman government ya yi. Ziko da na san ke interest ga ke nesa na bar ka zo wanga batun climate change da sauran batun climate mu wey depletion of our vegetation da sauransu nan. Kana gan step in the right direction but at the same time kuma tambaya how can we sustain this? Ko 20 million is it too ambitious kuma? Now it's a laudable initiative, Babu Shaka. There's always some seeming mismatch between what government says and what government does. Can't understand that. Last week, Muna and Moon discussed Achimota Forest. You are cutting down trees, and you go around saying you are planting trees. Where is the connection? Can't understand that. Etiwa Forest, Ando Kiamba Chani Senga. It was one of the richest forests we had, even across West Africa, So if you give out this forest cover for mining, and you go around saying you are planting trees, but it's making up for the lost. It's making up for the lost, but how sustainable? That's what we do by hand. One akashuka now, who is actually taking care of what's the arrangement to sustain them? But planting plant plant nash. But who is nursing them? Who is ensuring that soon tashi yende muki so sui? Is it not just a 9-day wonder for the cameras? Or really we are serious about planting trees? But if you are serious, on the other hand, the existing trees in Coco, the existing forest cover and vegetation cover the Mukireshina. What's happening there? Nkaje Koya ana felled trees left, right, center, ana nyankaitachu the sorrows. What are the measures? So the little you have in them, you are not protecting them. And you go about telling me you are planting new ones. Neruba kashe kamang inchere back at the zeros. Do you get the point? But that notwithstanding, is a good initiative. At least we are replacing what we are doing, but we should do more in protecting the existing ones. Because that issue, about maybe 40%, 60% is gone. But about look at that survivor. Out of 107 million, 80 years or it's a progress. I hope so. 80 years, but ndani yayi. Da ko wani gari. Nda planting and never feel a planting together around. She has vegetation or forest cover or nangari kena. She has a proper care abash. Ama ko wa shushu kanashi in the case so they monitoring and caring for them becomes watering the surrounds. Kana sana. Ama kama kauye kaje sha chimaka. Ahaya sama mpum.
like wurin cemetery ba zuwa wurin makabira an ce maka hayan saman pom nan mun kwana ko sha reserve wuri kaga ita tuna wani ta ce ya fi 100 years yana sai wurin isa wurin ko muna wasa babu zuwa kusa da wuri ka saka wurin da ba shiga wuri so da kowane gari ya samu wannan maybe ya ba fili haka about maybe 10 plots a shuka su because the effect that it will give us create forest is the same as aka shuka shi guda nan but this one will even give you the kind of the positive impact it will make on the community the environment is better than a shuka shi guda ana nan ta dare yayi iska ya fita but when you bulk them in one area ana duba su an san kamar ana water su kaga no abin ya sosai. So to make it more effective, they should consider one bulk planting of trees around Abingani so that the community. And the cover she. Yeah, Kasachi Mata Forest. We have a cover nima for Greater Accra. So every town should have their own little or small covers to boost the environment, climate change in the muke for the one. It actually na munshuka te last naga editorial kamon daily graphic who takes care of our media kadu ba hanya lori kamunga every time ana shuka ma from even Flagstaff House zuwa Eburima baka ga itacuna nan sun tashi haka irin itacuna kaman zaka domi wannan avenue na atomic na irin wannan baka for so many years still hanyar lori kamunga we have the patience of bringing initiative but sustaining them now is a question. I'm planning how to sustain the exercise and whatever we are putting in them. Yeah, that will maintain it. It actually to actually grow them to become the kind of trees we want them. I can. I'm after you come at the medium and go as way I should go up. Yes, symbolic in them. No, not come on. No, it's just Kuma. The other side of it is who is accounting for. It's actually the kind of figures they bandy around. Is it really too ambitious? Nikode 20 million, like it's realistic. 20 million days is something is you just get mobilize people and then you count and give everybody some seedling to go and plant. But after planting now, wouldn't the IQ? Don't kai shuki baka koma wurin ba. Ka duba ka ja jara wurin ba abin ya tashi ya siro ya abin ga ya dare ya you haven't done anything. It's like just Ziko climate activists Musa kana seek environmental justice. Now, this should come as a welcome news, but is it too ambitious? Could they, how sustainable is this exercise now? Well, with regards to it being ambitious, 20 million is below the belt. Yeah, yes, like 20 billion can actually be done by civil service organizations, civil society organizations. 20 million, it actually. Yes, you see, but then first of all, now, Magananga, it's commanded Ghana Muna Shakenchi society, excuse my language, because then Nzamu deal with issues of environment. And wasadeshi. And I can come by one album days about necessary day if you pay more attention to that. Because Babu understand, come on, Mesa Zasiri, it's a forest. Mesa Zaja Kekeri Tachuna de so many years worrying na Adoki Aide Abu Buanda Zay deplect the sustainability of the environment. She Akumazo Achewe and za Seriko za give out some part of Achimota forest in the Izama Eku se Wanga for Greater Accra when not area about Shimuche yo Muntashi. Plant 20 million. We are making up for on the casa. Why do you business? You see, why do you? Yes, you see, you can't go like you can't walk 5 steps backwards and move 1 step forward and think you are making the progress. Now, Muzo Batum planted. But you also Kafara was not planting. But I think so far last a couple of years ago. I think last year I knew the same thing. Yes, 7 million. Fine. And there's a Kuzoku 20 million. Kuberi Mugani 7 million is a makankanin now. Ya akaplan. Najin, come on. Number da wani technical issue. Barumu take quick break mukomo. Halwa yo de muna kala mura ngari mun dawo ba da jima oba muzo continue discussion. Kukasenche da mu nam. Bribibo!
aba ribibe si yeko Costa Rica ewa America where your FIFA under 20 women's World Cup yeko Ghana versus USA Holland versus Japan egba fe gbeye Ghana foi upese ukobie sorry foul passport kwaji police certificate nakopie mu African origin asuyeye tia 5,000 Ghana cedis pe no anyi visa maw wa ye package stronko a bibia shemubi akwanya ida ho free sabrade ko si 15 July ka ho ko register se sie ina wan kachi African origin travel and sports tourism track record ni ye tight ye clean kai South Africa 2010 London 2012 Olympic Games and nanu years so Commonwealth Games a Airbus wo Birmingham e won London abrochimem enipa nye kuma na waje visa diama wom entina African origin ko an wodi tumi na manu se one funny padded one PM wo Costa Rica ewa America she African origin wo North Ridge only Switzerland embassy ye opposite Fred 0544 347001 0544